As luzes cintillantes dancevam torno de mim, rifletindo opulancia do casamento de minha prima, evento que era tanto espetaculo quanto uma celebração. O aroma de flores frescas e o som de risadas sofisticadas princiam or, mas e me sentia como paix fora d'água. Meus olhos procuravam por lugar seguro, uma balha onde pressão social não pudesse me alcançar. Mas antes que eu pudesse encontrar esse refúgio, o mundo perfido que todos percham viver se desmorano. Vou querer definitivamente não acute material de casamento. Minha tia Margaret declarou alto e bom som, seu olhar cortante se fixando mim como uma lâmina. As risadas ao meu redor se transformaram murmurio coletivo de surpresa e, questo de segundos, o que deveria ser uma celebração se transformou uma cena de humilhação pública. Meu rosto esquento e a vergonha me envolveu como cobertor sufocante. Senti meu estômago se revirar enquanto as palavras de la resolvam, econdo cada canto do salo luxuosa. Margaret sempre foi a estrela de família, a matriarca que dirigiu a orquestra de nossos encontros sociais com Mão de Ferro. Sua riqueza era símbolo de status, e sua opinião, didim que todos na família aprendiam a respeitar. Enquanto isso, eu era apenas o estranho na mesa, o primo que nunca percha se encaixar nas expectativas de família. Se Volker já foi menosprezado pela sua própria família, entenderá perfeitamente a dor e a confusão que senti naquele momento. O sorriso radiante de minha prima Sarah, que estava prestes a se casar, desapareceu rapidamente, dando lugar a uma expressão de embaraço e preocupação. As palavras de minha tia ecoaram ainda mais quando olhei para Sarah, desejando que ela pudesse me proteger do desprezo que me cercava. A verdade acute que minha família sempre tive uma maneira peculiar de medir o valor das pessoas. Enquanto Sarah era a garota dos sonhos, com suas conquistas acadêmicas e aparência perfeita, eu era frequentemente comparado a ela de maneiras que apenas reforçavam meu status como o underdog. Meus esforços nunca parecem suficientes, eram validados apenas comparação com a vida de sucesso de lá. Porque Volker não pode ser mais como sua prima? Era uma frase que ecoava frequentemente minha mente. E eu nunca tinha me sentido tal pequena. Era ciclo vicioso de insegurança e desapontamento, alimentado pela constante comparação. A expressão de desprezo no rosto de minha tia era a evidência mais recente de que eu era apenas a sombra de excelência de minha prima. Por breve momento, meu coração se encheu de raiva, não apenas por mim, mas também por todas as vezes que a família tinha olhado para mim com desapreço. Tentei esconder minha vulnerabilidade. Respirei fundo, e uma voz interna sussurrou para eu ignorar as palavras de lá, mas a sensação de ser menosprezado me assaltou com força. A verdadeira humilhação não estava apenas nas palavras de Margaret, mas como todos ao meu redor estavam prontos para absorver a mensagem de lá sem duvidar. Cada olhar de pena, cada sussurro clandestino, aumentou a ferida que já existia. O ambiente volta apenas acentuava meu desconforto. As mesas elegantemente decoradas, com tolhas de linho e pratos de cristal, eram contraste gritante com o meu estado emocional. Como eu poderia me sentir parte desta festa quando tudo que eu sentia era desprezo? Eu deveria ter me sentido feliz com as celebrações, mas, em vez disso, apenas queria me esconder. A tensão aumentava a cada momento. Minha mente girava com a imaginação de todos aqueles que estavam assistindo, categorizando-me como o primo sem sucesso. A dinâmica de família era inegavelmente tóxica. O favoritismo que Sarah recebia era palpável, e Margaret, com seu sorriso falso, percha completamente alheia ao impacto que suas palavras tinham em mim. Cada vez que ela a chamava de minha linda menina, o meu orgulho, o desprezo se intensificava. Quando a música começou a tocar de novo, fazendo as casas dançar, meu olhar se fixou em canto de sala onde me senti invisível. As interroços ao meu redor eram como filme que eu não fazia parte. Meu coração estava pesado e meu espírito desolado.
A idea de que familia realmente me via como nada mais do que uma mancha suas vidas ricas e perfeitas, era fardo que eu não podia mais suportar. Agora, cada riso ao meu redor percha ecoar as palavras de minha tia. A percepção de ser, não material de casamento, não era apenas uma ofensa às minhas capacidades de relacionamento, mas uma visão dolorosa do que minha família pensava sobre meu valor total. E eu me perguntava, como poderia eu me elevar até mesmo pouco acima de dor que ela me causou? E foi quando percebi que eu tinha uma escolha. E eu poderia continuar a ser o primo que sempre se conformou, o tipo que apenas se escondia nas sombras, ou poderia lutar contra essa narrativa. Com cada humilhação, uma parte de mim começou a se formar, uma parte que estava pronta para reivindicar lugar legítimo entre eles. Essa revelação começou a se formar, mesmo que ainda estivesse obscura. Enquanto a noite avançava e a tensão se intensificava, e eu sabia que isso era apenas o começo do que se desenrolaria. O casamento de Sarah poderia ter sido dia perfeito, mas para mim, era o catalisador que despertaria uma nova determinação. E eu mal sabia que essa única noite de humilhação se tornaria o cenário para uma rebelião silenciosa. Uma jornada que eu finalmente lutaria por reconhecimento que tinha sido negado por muito tempo. A transformação não seria fácil, mas a cada olhar de desprezo, a cada palavra amarga, a chama de minha ambição começava a arder mais forte. E assim, naquele salão iluminado, a promessa de mudança começou a florir dentro de mim, como uma semente que já havia sido plantada, esperando o momento certo para crescer e florescer. Essa história estava apenas começando, e eu estava prestes a descobrir que o poder que eu tanto buscava estava mais próximo do que eu imaginava. O som de música envolvente e os risos distantes se tornaram ruído branco para mim. Enquanto observava as danças e os sorrisos, novo tipo de desconforto começou a se formar em mim. A humilhação interior ainda parava no ar, mas agora havia uma tensão adicional, uma raiva sutil que crescia em meu interior. Cada vez que alguém se virava para olhar para mim, e eu podia sentir que eles estavam passando meu valor, comparando-me a Sarah, a prima perfeita. A pressão de ser o primo sem sucesso estava se transformando em fardo ainda mais pesado. Aquela festa deveria ser uma celebração de união e do amor, mas para mim era lembrete constante do meu próprio fracasso. E no entanto, eu ainda tentava manter uma fachada de paz. Sorry para os parentes que se aproximavam, só de conhecidos e me esforci para parecer livre. Mas por dentro, uma tempestade de emoções se desenrolava. O desprezo e as comparações estavam se tornando insuportáveis. Não era apenas a comparação com Sarah que me doía. Era a maneira como minha família percha se deliciar em me menosprezar. Enquanto tentava me afastar desses pensamentos sombrios, fui puxado de volta à realidade por grupo de familiares. A conversa começou a fluir, e logo eu me romancei cercado por primos que tentavam me envolver na conversa. Eles falavam sobre os planos de carreira de Sarah, e como ela estava sendo considerada para uma grande oportunidade de emprego, uma empresa de publicidade renomada. O orgulho nos olhos de minha tia, ao mencionar o sucesso de filha era palpável, e eu não pude deixar de sentir uma pontada de ressentimento. Evocar o que tem feito? Primo perguntou, sua voz sondo casual, mas eu percebi a intenção por trás de pergunta. Aquela era uma pergunta que sempre me perseguia, uma armadilha para me lembrar de que meu caminho não era digno de ser comparado. Bem, estou apenas explorando algumas ideias, e eu disse, tentando ser otimista, mas a resposta pareceu insatisfatória até mesmo para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, enquanto eles trocavam olhares cúmplices, como se meu fracasso fosse uma piada interna. Foi nesse momento que percebi como choque, que não era apenas a comparação que me feriu, mas a falta de apoio. Eles não apenas me viam como inferior, eles não se importavam com as minhas lutas.
Oque eu percebia como esforço para manter a paz era apenas uma fachada para o desprezo que se escondia sob a superfície. Mas não era apenas a comparação que me deixava angustiado. Havia outra camada de dor, uma que eu não havia conseguido decifrar completamente até aquele dia. Enquanto escutava o grupo rir e celebrar os sucessos de Sarah, uma conversa paralela começou a surgir. Primo mencionou casualmente negócio falido que minha família havia tentado iniciar há alguns anos. Era algo que eu não tinha ouvido antes, e embora eles o mencionassem como risadas, eu percebi que havia uma sombra de vergonha que se instalou em seus rostos. Lembro-me de como eles perderam tudo. A empresa de eventos que sua tia tentou abrir foi fiasco total. Outro primo comento, e as palavras dele provocaram algo dentro de mim. Isso não era apenas uma história de falência, era uma revelação sobre o lado menos glamouroso de família. As conversas sobre riqueza e sucesso, que sempre foram tão predominantes, agora parecem manchadas por essa nova informação. Aquela revelação se tornou farol na minha mente, iluminando a escuridão do desprezo que eu havia sentido. Se minha família tinha falhado, por quanto eles se sentiam tão livres para me julgar. Aquilo era uma hipocrisia que eu não poderia ignorar. A raiva que eu havia sentido antes começou a se transformar em uma determinação silenciosa. Se eles não podiam ver meu valor, eu mesmo precisaria encontrar uma maneira de reivindicá-lo. A festa continuou ao meu redor, mas agora, em vez de me sentir como intruso, eu comecei a perceber a fraqueza nos alicerces de minha família. A imagem de perfeição que eles tentavam manter estava se desmoronando aos meus olhos, e eu estava pronto para ser o agente de sua mudança. Aquela não era apenas uma festa. Era o cenário onde eu poderia começar a reencontrar meu poder e a minha identidade. Enquanto observava as interações ao meu redor, percebi que o poder escondido que eu havia desconsiderado era muito maior do que eu imaginava. O que eu não sabia era que essa revelação seria a chave para meu despertar. Quando a música começou a tocar novamente, uma onda de confiança começou a se acumular dentro de mim. Eu não era mais apenas o primo subestimado. Eu tinha uma história para contar, e estava pronto para mudar a narrativa. A noite avançava, e enquanto as luzes brilhantes continuavam a brilhar sobre o salão, eu me comprometi a descobrir mais sobre a falência da empresa de minha tia. Essa busca por conhecimento não era apenas sobre o passado de família. Era sobre compreender meu próprio lugar na narrativa e preparar o terreno para a transformação que estava prestes a acontecer. E assim, enquanto continuava a dançar com meus próprios pensamentos e emoções, eu sabia que estava à beira de uma nova face. Uma face que exigiria coragem e determinação, mas que também prometia liberdade e autovalorização. A jornada para descobrir quem eu realmente era estava prestes a começar, e eu estava determinado a não deixar que a história de minha família me definisse. Era hora de eu escrever a minha própria história. As risadas e as conversas animadas ao meu redor se tornaram cada vez mais abafadas, como se eu estivesse submerso em mundo onde ninguém mais podia me alcançar. O olhar de desprezo de minha tia Margaret ainda queimava em minha mente, cada palavra de lá repetindo-se como eco cruel. Vou querer definitivamente não e acute material de casamento. E ali estava eu, cercado por familiares que pareciam desfrutar do meu desconforto, como se a minha desgraça fosse entretenimento. Mas enquanto o ressentimento fervia em meu interior, uma faísca de determinação começava a se acender. Eu não estava ali para ser apenas o primo envergonhado. Se eles achavam que eu não tinha nada para oferecer, estavam prestes a descobrir que eu estava prestes a dar uma reviravolta. Eu não podia mais permitir que suas opiniões definissem meu valor. Algo dentro de mim começou a mudar, a raiva se transformou em uma certeza silenciosa. Era hora de mostrar àquela família que eu não era apenas uma sombra.
A festa continuava, mas mu foco agora estava único objetivo. Encontrar uma sede para essa dinâmica tóxica. Eu havia passado semanas planejando meu próximo movimento, e agora era o momento perfeito para colocar tudo em prática. Com passo determinado, me afastei do grupo de primos, as vozes deles se dissipando enquanto eu me dirigia a uma área mais tranquila do salão. Era espaço onde o caos de festa se tornava distante, e eu podia pensar sem destroços. Era ali, meio a flores exuberantes e vilas cintilantes, que eu me lembrei do meu segredo bem guardado. A startup que eu havia investido silenciosamente. Nos últimos meses, eu me envolvi em projeto de negócios que crescia rapidamente. A empresa, serviço de consultoria online para empreendedores iniciantes, tinha começado como uma ideia simples, espaço onde pessoas como eu poderiam encontrar apoio e orientação. Mas, à medida que o projeto avançava, percebi que estava construindo algo maior do que havia imaginado. O conceito de empreender estava se tornando uma realidade, e eu estava em uma posição de liderança, mesmo que minha família não soubesse disso. Havia meses que eu trabalhava incansavelmente, à noite depois do meu emprego regular desenvolvendo estratégias, criando conteúdo e conectando-me com outros empreendedores. O que começo como pequeno projeto estava agora se expandindo. No fundo, eu sabia que essa era a chave para a minha liberdade. Com cada passo direção ao meu futuro, a sensação de empoderamento crescia. O que antes era uma situação de humilhação agora se transformava em uma oportunidade. Enquanto eu olhava para o reflexo nas janelas de vidro, Romans 6 homem determinado, não alguém a mercur de crítica. Eu estava prestes a fazer com que minha voz fosse ouvida, e minha história não seria mais ignorada. Mas algo mais estava prestes a acontecer. Enquanto eu ponderava sobre o meu próximo passo, uma figura familiar apareceu. Era a CEO do local do evento, alguém que eu havia conhecido em seminário de negócios há alguns meses. Ela estava elegante e confiante, e seus olhos brilhavam com a energia de alguém que entende o valor de uma boa oportunidade. Ao me avistar, ela sorriu e veio em minha direção. Ai, e acute bom te ver novamente, como tem sido? Ela perguntou, sua voz cheia de entusiasmo. Não pude deixar de sentir que havia algo mais por trás daquela pergunta casual. Era como se ela soubesse que eu estava à procura de algo maior. Na verdade, eu estou trabalhando em projeto novo, eu respondi, a certeza ressondo em minha voz. E acute uma consultoria online para empreendedores. Tem sido desafiador, mas muito gratificante. Isso é acute incrível. Vou querer saber, eu estou sempre em busca de novos talentos e ideias inovadoras. Se precisar de uma mentora, ficaria feliz em ajudar, ela disse, assinando com a mão de forma encorajadora. O que era uma conversa casual agora se transformava em uma oportunidade tangible. As palavras de lá reverberaram em mim, como sinal de que o que eu havia construído era significativo. Eu não estava apenas buscando uma seta, eu estava começando a traçar caminho. Aquelas conversas e as críticas de minha família estavam se tornando irrelevantes. O que eles viam como fracasso, eu estava moldando sucesso. No entanto, o que mais importava era que eu estava pronto para dar passo decisivo. Aquele encontro me fez perceber que a conexão com pessoas que realmente valorizavam o empreendedorismo era mais importante do que qualquer opinião negativa de minha família. Eu precisava me cercar de pessoas que acreditassem em mim e nas minhas ideias. Com a nova determinação pulsando em minhas veias, decidi que estava pronto para confrontar minha família. Não mais como uma vítima, mas como alguém que tinha futuro promissor. Eu não precisava de aprovação deles para validar minha existência. Ao contrário, eu estava prestes a mostrar a eles que o verdadeiro valor não era medido por riqueza ou status, mas pela capacidade de se levantar e seguir em frente.
En cuanto a música ecova al fondo, eu sabia que tudo estava prestes a mudar. O momento de revelação estava se aproximando, e eu poderia sentir a expectativa no ar. Eu tinha plano, e o próximo capítulo de minha história estava prestes a ser escrito. A festa continuava, mas essa seria a última vez que eu me sentiria invencível. O mundo estava prestes a conhecer quem eu realmente era. As flores ao meu redor pareciam brilhar como uma luz própria, mas não era a beleza do ambiente que me mantinha ali. Era uma nova determinação, fogo interno que queimava mais intensamente a cada momento. Eu estava prestes a transformar o enredo de minha vida e a percepção que minha família tinha de mim. Enquanto observava a CEO do local se afastar após nossa breve conversa, uma sensação de expectativa começou a crescer dentro de mim. O que eu não sabia era que a reviravolta que eu tanto ansiava estava prestes a se desenrolar de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Como livre toque de nervosismo, voltei à festa, a música e as risadas ainda ecoando ao fundo. O contraste entre a alegria ao meu redor e minha luta interna era quase surreal. Quando cheguei de volta ao salão principal, percebi que a atmosfera estava mudando. A CEO havia se aproximado de grupo de convidados, e, ao que parecia, estava prestes a fazer anúncio. Se todos puderam me dar atenção, por favor, ela chamou, sua voz firme ecoando pelo salão. O burburinho de festa diminuiu e todos se voltaram para ela, curiosos. Meu coração disparou quando percebi que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo para mim. Eu sabia que a conversa que tivemos poderia ser mais do que apenas uma troca amigável. Havia uma conexão ali, e ela estava prestes a revelá-la. Como muitos devokers sabem, este evento é uma celebração de amor e união, mas também é uma oportunidade para reconhecer talentos que muitas vezes permanecem nas sombras. Ela começou, alhando minha direção. Hoje, quero apresentar a vocês alguém que tem sido uma peça fundamental nossa equipe e, surpreendentemente, na construção de uma empresa que está ajudando a moldar o futuro dos negócios. A atenção de todos se volta para mim. Eu estava paralisado. A CEO continuou, por favor, conhecem o meu chefe e o verdadeiro cerebro por trás do nosso projeto de consultoria online, uma plataforma que apoia empreendedores seus caminhos. Este o meu amigo e mentor, que tem sido exemplo de resiliência e inovação. A sala ficou silêncio e eu poderia ouvir o som de respiração dos convidados. O olhar de desprezo de minha tia Margaret parecia agora uma máscara de confusão. Vou quer? Foi tudo o que ela conseguiu murmurar, seu rosto pálido e olhos arregalados. O choque se espalhou pela sala como incendio campo seco. Eu podia sentir a energia mudar enquanto os murmúrios de surpresa tomavam conta do espaço. Aqueles que antes me ignoravam ou me menosprezavam agora estavam diante de uma nova realidade. Sim, eu, respondi, sentindo a confiança crescer mim. Nos últimos meses, trabalhei arduamente para construir algo que não apenas me apoia, mas também ajuda outros a encontrar seu caminho. E vocês, minha família, não sabiam que eu era parte disso. Cada palavra que eu falava parecia cortar atenção no ar, como uma faca afiada. A CEO, percebendo a transformação que estava ocorrendo, continuou. O que muitos não percebem é que o sucesso é construído sobre a colaboração e a empatia. Ele não apenas criou uma plataforma, mas também investiu recursos para apoiar esta família, mesmo quando não foi reconhecido por isso. O silêncio se transformou em murmúrios de incredulidade. O olhar de minha tia Margaret estava agora repleto de confusão e, talvez, toque de vergonha. Vocês não é o que pensávamos, alguém sussurrou, e eu percebi que as palavras estavam se espalhando. As pessoas começaram a se mover a olhar para mim como uma nova perspectiva. Eu não era mais apenas o primo sem importância, mas alguém que tinha construído legado, mesmo que segredo. A tensão na sala se dissipou lentamente,
o clima commessua mudar. EU Roman 6 Rostos si illuminarum de curiosidade e respeito, enquanto alguns dos meus primos se aproximavam para perguntar mais sobre meu projeto. A transformação era palpável e EU estava no centro de lá, finalmente recebendo o reconhecimento que sempre deseja. Quando a festa continuou, percebi que a dinâmica havia mudado. As conversas que antes eram superficiais agora estavam repletas de interesse genuíno. Eu não era mais espectador, mas participante ativo, e isso era libertador. A sensação de empoderamento que brodu mim era como combustível que me impulsionava a falar sobre meus sonhos e a compartilhar minhas experiências. A noite avançou e enquanto conversava com alguns dos meus primos sobre a importância de empreender e encontrar a própria voz, lembrei-me de como as coisas eram diferentes antes. O antigo sentimento de inferioridade estava se dissipando, substituído por uma nova identidade que eu estava moldando. Minha família estava começando a entender que eu não era apenas o primo subestimado, mas uma força a ser reconhecida. Quando a festa finalmente chegou ao fim, percebi que havia mais jogo do que apenas a minha própria luta. Eu havia aberto uma porta não apenas para mim, mas para todos na sala. Aquela noite, minha família não apenas testemunhou a transformação que eu havia passado, mas também começou a refletir sobre suas próprias percepções e preconceitos. A conexão que eu sempre desejei estava finalmente se formando. Enquanto me despedia de todos, uma nova sensação de gratidão e alívio tomou conta de mim. Eu havia superado as humilhações e os desafios, e agora estava pronto para abraçar o futuro que havia construído. Olhei para a CEO, que me acenu como sorriso de aprovação, e percebi que minha jornada estava apenas começando. Se Volker já se sentiu subestimado pela sua própria família, saiba que a verdadeira riqueza não está apenas em bens materiais, mas na força de caráter, na determinação e na coragem de ser como Volker e acute. E, acima de tudo, lembre-se, a justiça muitas vezes vem de lugares inesperados, e a verdadeira vitória e acute quando Volker se torna a sua própria voz. E se Volker gosta dessa história, inscreva-se para mais histórias onde o subestimado finalmente recebe a justiça que merece.